All right, guys, welcome back to Full Circle with Joyce. Time now for our next segment, and thank you again to everybody sending in their feedback and their comments. Remember, 22999 is the SMS line. Right now, though, we want to talk about the unbalanced future. We're looking at how COVID has affected education. My guest in studio right now is actually a Switch TV reporter. His name is Andrew Okero. And Maze Swahili yake sanifu. I feel like I have to pull every Swahili word I know now. I'm feeling so much pressure. But karibu sana to the show. Asante sana, great Joyce. to have you here. Nashukuru sana. Tuashukuru pia. Haya basi. So you've done this feature. Yes. I want us to actually just take a quick look at it. Okay. And then we'll be back to just kind of discuss his inspiration and just some of the thoughts that he has behind the story that he did, but also learn a bit about his journey too into journalism. Take a look at this. As the country hopes and waits, praying that the COVID-19 curve will be flattened sooner than later, there's a young group of Kenyans who have been holding their breath, watching for close to 7 months now as their future balances on great uncertainty. Tutakosa sana na tutapoteza watoto wengi. Wazazi hawana pesa, hawezi andika mwalimu atusomeshe. Ingekuwa tu nishamaliza, maybe nikatafuta job ama ni internship. From those who should have joined high school next year to those who, after 4 years in high school, should have joined colleges and universities in 2021. Their parents worried while education experts warn. We were not ready. We over-relied on the school system to teach our children everything. Our reporter Andrew Okero has been trailing them for some time. Join us on our way to Machakos County to give you the revelation. The Unbalanced Future, only on Switch TV. Wow, so that's the Unbalanced Future. It's a feature that has been running here on Switch TV for the last 2 days now. Yes. And please just tell us a bit about your experience doing this story. I see you went all the way to Machakos. Kweli. Kwa kweli ni nafasi ambao ni nafasi ilitokea kwa nzuri, na and more especially mimi upendelea sana kufanya human interesting stories. Okay. Na kwa hiyo baada ya kuangalia kutathmini elimu zaidi, kugundua kwamba elimu imeanzia wapi na kuhusiana na janga la corona ilipoingia nchini, kuna sekta nyingi ndio zimeweza kuathirika, lakini elimu pia ni miongoni mwa sekta ambazo ziliweza kuathirika. Kwa hiyo nikasema kwamba kuna masomo ya mtandao ambayo yalitafakariwa na serikali kupitia Wizara ya Elimu. Kwa hiyo nikasema kwamba itakuwa vyema kwamba niweze kuingia mashinani, niweze kuangalia masomo ya koje kule ndani. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni nafasi nzuri hasa kutangamana na wale watu kwa kule ndani mashinani kabisa. Baada ya kunibukulia mambo yao yalikuwa namna gani, wakianza mambo yao nisijue nini, kwa sababu niligundua Joyce kwamba kuna umaskini wa kutosha. Kuna uchochole kule ndani. Kwa hiyo wanafunzi, unaweza sema kwamba serikali imebuni masomo ya mtandao ikidhani kwamba ndio inafikia wanafunzi katika kurekebisha mambo, lakini kule ndani wanafunzi wanateseka sana. We have some families that cannot really be able to access the televisions. They cannot be able to access anything, Internet, not even a phone. I mean, actually most parents are really focused on where to get food for their children, not just TV, not a phone, not internet. Kwa hiyo mzazi akiondoka asubuhi anaondoka akijua kwamba mimi leo nakwenda, lakini napata chakula cha leo siku tu. Kwa hiyo ukiona kwamba televisheni kwamba ni laptop anamnunulia, ni hali ngumu sana. Kwa hiyo baada ya kutangamana nao nikaweza kuuliza baadhi ya maswali, kwa kweli wengi wamepoteza tumaini. So kwa ukweli it is an unbalanced future. It's an unbalanced future. Na niliona pale ulikuwa unahoji pia Mr. Sosion. Yes. What was his response basi to your feature and to some of the questions that ulimuuliza? Labda tukimzungumzia Sosion kuhusiana na swala la mtandao, hasa masomo ya mtandao yaliyobuniwa na serikali, yeye kwa kweli alikuwa anapinga. Kisa na maana alikuwa anasema kwamba watoto wengi masomo ya mtandao haiwezi kufikia asilimia nyingi ya watu. Ukiangalia kule mashinani hasa ama katika mitaa ya mabanda na kadhalika. Kwa hiyo akasema kwamba swala hili litawacha wanafunzi wengi nje. Utapata kwamba wanafunzi wengi wanasoma hasa wa mijini na wale ambao wametoka katika familia za ubwanyenye za utajiri, lakini wale ambao ni wa kutoka kule ndani utawacha namna gani? Kwa hiyo masomo haya yafiki kila mmoja, kwa sababu kila mwanafunzi katika nchi hii ana haki ya kusoma. Na kingine alichokizungumzia ni kuhusiana na kumekuwa na madhara mengi kuhusiana na miezi 7 si michache, 7 months ni muda mrefu sana kwa wanafunzi kukaa nyumbani. Kwa hiyo kumetokea mambo kama mimba za mapema, ndoa za mapema
na wazazi wengi wameweza kulalamikia hilo sana. Wameshindwa kuwadhibiti wanao. They have really failed to control their children. Absolutely, because Yes. you did this in Machakos, which is the same county that has the highest rate of teenage pregnancies. Yes. So ulipokuwa huko, what were you seeing as far as parents relating with their children? Tena, this is all happening within the season of COVID, Yes, when yes. tumeambiwa watu hawatoki sijui nyumba, that especially at that time, you know, Yes. we were still on lockdown, na watu walikuwa nakaa nyumbani, watoto waendi shule. Yes. So what were you seeing as far as how parents and students and their children were relating that was contributing to this high pregnancy rate? Exactly, yes. Kwa sababu gani? Nilikuja kugundua kwamba wazazi wengi hawakuwa wamezoea kukaa na watoto wao nyumbani. Kwa hiyo unapata kwamba ndicho kipindi kimefika sasa, inabidi wakae na watoto wao kwa sababu ya COVID-19. Kwa hiyo inakuwa kazi ngumu sana kwao. Unapata kwamba mzazi, unajua mwalimu sasa kuna ule ukali, kuna kutumia kiboko, kwa hiyo anakuwa ameeleweka kidogo. Lakini kufikia kwa hali ya mzazi, inabidi kwamba wamezoeleka sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya tabia ambazo wazazi labda hawakuwa wanazielewa kwa watoto wao. Pengine walikuwa wanaishi katika shule za bweni, wakija kwenye holidays ni wiki 2 tu. Kwa hiyo ikagundulika kwamba wazazi wengi walikuwa wanalalama sana, wakisema kwamba watoto wengi wanatoka tu. Unapata mtoto ameondoka, msichana ameondoka kama siku 2-3 hajarudi. Na ni mtoto msichana. Kwa hiyo akiondoka, akija uwezi kujua alikuwa wapi. Na ukijaribu kumuulizia, anakuja bwana anavyotaka, kwa sababu watoto wa siku hizi ndio hivyo tena. Vizazi vibaya mno. Yes. Haya, tabu mno basi. Na wazazi, of course now you got to talk to the parents, to the students as well. Yes. Wanafunzi walikuwa nakuambia nini kuhusu masomo? Hii ni kitu wanatarajia, hii kusoma kutoka kwa mtandao, and how do the parents feel about it as well? Wanafunzi wenyewe walikuwa wamechoka. Tena wamechoka sana. Hasa ukiangalia kipindi corona inaingia nchini, waziri wa elimu Professor George Magoha alitangaza kwamba huenda shule zikafunguliwa mwezi Juni. Sasa hasa wanafunzi watainiwa ama candidates wale ambao walikuwa wanaenda kukalia mtihani wao, wakawa wamejiandaa vilivyo kwamba Juni inakuja, kwa hiyo lazima tutie bidii, tutakagania masomo. Wakawa wanasoma sana. Lakini ilipofika Juni tena wakasema kwamba sasa tena tumeahirisha hadi September. Tumeahirisha hadi tena mwaka ujao. Kwa hiyo kukawa kwamba hakuna hakikisho tosha. They were not sure about it. So kwa hiyo wanafunzi wengi wakachoka kusoma, wakapoteza tumaini la kusoma, wakasema tena tuendi shule. Na kwa hiyo ukiangalia masomo ya mtandao kwao ni ngumu mno, kwa sababu kuna wanafunzi ambao ni slow learners. They cannot adapt very easily. Unapata kwamba akiwa na mwalimu moja kwa moja, live, ndipo anaweza kuelewa. Kuna wanafunzi wengine ambao wanaelewa haraka wakiwa wametangamana na wanafunzi wenzao. That interaction that they had from the beginning when schools were really normal. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto nyingi sana kwa wazazi na pia kwa walimu. Wazazi wengi wamepata analysis. Wamepata changamoto, wamekuwa na stress pale. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kwa kuwadhibiti wanao, hasa watoto wa kike, kwa sababu kuna wengi pia wamejiingiza katika dawa za kulevya. Kwa hiyo unapata hali si hali katika vijiji vyetu. So what is the solution hapa? Tutaenda wapi? Because as we're talking about this unbalanced future, ukweli ni kuna wale bado wamepata kuendelea na masomo because labda wako in the big cities. Wazazi wao wanaweza pata hizo pesa za kupata internet na bundles, televisheni wako nayo, nini. So them at least wamepata kuendelea. So already in a sense the future is still already unbalanced, and maybe that's just the state of a capitalist economy. But wewe sasa unaonaje vile tutaendelea kutoka hapa, because wanafunzi wanataka kurudi shule, wazazi wamechoka na watoto kukua kwa nyumba, pesa nazo hamna. So what is the future? What would be some of the proposals, I guess, or resolutions, recommendations you would have for the Ministry of Health? Mimi naweza kusema kwamba watoto wengi, hasa kwa sasa, nafikiri mambo hayo yanatokea kwa sababu ya idle mind. Watu wamekaa nyumbani sana. Na kwa hiyo kipindi watoto wanarudi shule, ndio kuna corona. Licha kwamba kuna corona, lakini nahisi kwamba watoto warudi shule mapema. Kwa sababu kulingana na tetesi za wazazi wengi niliozungumza nao, walisema kwamba kwa kweli tutawapoteza sana watoto wengi kwenye mimba, kwenye ndoa za mapema, kwenye magonjwa mbalimbali watakuwa wameambukizwa. Kwa hiyo kirudi shule watakuwa kina mama, kina baba, wengi watakuwa wameolewa, wengi watakuwa wameoa. Kwa hiyo nafikiri kwamba mapendekezo yangu tena makuu ni kwamba watoto warudi shule. Licha kwamba ndio kuna corona, lakini kwa sasa tunahisi kwamba imeanza kurudi chini.
Kwa hiyo Wizara ya Elimu ijaribu sana kutekeleza majukumu yake ya kuhakikisha kwamba shule zimefunguliwa, miundo msingi imetengezwa shuleni, kwa sababu nilipokuwa nazungumza na Daktari Richard Bosira ambaye ni mhadhiri mkuu katika Chuo Kikuu cha Nairobi, alikuwa anasema kwamba kwa kweli kufikia sasa kama serikali inahakikisha kwamba shule zitafunguliwa, kwa hiyo inafaa kuwekeza. It has to invest heavily on expanding dormitories, expand classrooms, na ikifanya hivyo pia iajiri walimu wengi, kwa sababu sasa madarasa yatakuwa mengi na wanafunzi watakuwa na umbali wa mita 1.5. Kwa hiyo nafikiri kwamba kwa sasa serikali ifikirie kufungua shule, hamna chochote kingine, kwa sababu ikichelewa mwaka huu juu tulikuwa tunasikia fununu kidogo sijui November, but of course COVID bado ipo, so na nahisi kwamba tafadhali Wizara ya Elimu isiwe kwamba inawapatia hali ya taharuki wazazi, that confusion. Kama ni mwaka ujao, iwe mwaka ujao tu, kwa sababu wapo wazazi wengi walikuwa wanatarajia kwamba itafika mwaka ujao, washatumia pesa hasa karo ya shule. Kwa hiyo isiwe kwamba ni ile confusion tu kwamba tutafungua November, December, mara ni next wapi week na wapi. You'll be disrupting the school calendar. Kwa hiyo tusubiri hadi mwaka ujao, wanafunzi waingie shule na wakaribishwe kwa namna ambayo inafaa, kwa sababu wengi wamekuwa affected psychologically. Wamekuwa affected kisaikolojia. Kwa hiyo waandaliwe vyema wanaporudi shule, ili kwamba wakianza masomo waanze masomo wakiwa na ubunifu wa kutosha, kwa sababu wengi sasa hivi kwa kweli wamesahau. Nilikuwa nazungumza na baadhi ya vijana fulani tu hivi ambao walisema kwamba walisoma kitambo sana. Kwa hiyo kurudia kwenye vitabu tena itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo walimu wanafaa waandaliwe vyema, kwa sababu hata walimu wenyewe wameathirika. Kuna walimu ambao wapokee mshahara kufikia sasa. What do you expect from them? Sasa hivi wanafanya kazi mbalimbali, unaona. Kwa hiyo lazima waandaliwe kikamilifu. Wow. Yes. Hey, so still a long road ahead of us. There's still a lot of different challenges to address with this whole situation. But to some of your SMSs here, someone is saying, hey Joyce, the topic is quite interesting. I also have that challenge. I've always had a passion to read, but my dad tells me that even he himself did not study. But God is good. I'm now in Form 4 and I'm sure I'm university material. That's Njoki watching from Nakuru, Subukia. Asante sana. Mwingine anasema nafurahia sana kipindi dada Joyce. Mpe zangu salamu rafiki yangu wa siku nyingi Andrew Kero ni Mwaluse Meshak nikiwa hapa Fedha. Asante sana for that. Mwingine anasema, hey Joyce, I watched that feature that he did a great job he did, and he exposed a lot of suffering that parents are going through. Thanks for featuring him on Full Circle with Joyce. His Swahili is so on point, by the way. I know. I'm out here sweating. But thank you so much again. Yes. And of course, the feature is running. Tueleze when can people watch it as well? Nafikiri makala yenyewe yalionyeshwa ilikuwa Jumatatu saa 1 usiku, alafu yakaonyesha tena Jumanne saa 7. Kwa hiyo watu wakitaka kuyatazama tena, mtazamaji, ni kwamba unaweza kuingia kwenye ukumbi wa YouTube pale Switch TV News na imeandikwa The Unbalanced Future by Andrew Kero. Utaweza kuiangalia. Ila Joyce, kuna kitu kimoja ambacho nahisi kwamba lazima tukifahamu kuhusiana na masuala ambayo wataalamu wa elimu walizungumzia, education experts. Unajua wazazi wengi wamelia kwamba shule zifunguliwe. In fact, leo hii wazazi wangeulizwa kwamba shule mnataka zifunguliwe lini, wangesema hata kesho. Kwa sababu wamechoka na watoto wao. Lakini kitu kimoja ambacho Amos Kaburu ambaye ni mtaalamu wa elimu alizungumzia ni kwamba kuna baadhi ya skills ambazo watoto wamesoma kufikia sasa ambazo hawakuwa wanajua. Kwa hivyo wazazi lazima wazingatie hilo. Kwa mfano kufua nguo, mambo mengine kama upishi na baadhi ya mambo mengine ambao hawakuwa wanajua. Kwa hiyo lazima wazingatie hilo sana. Kingine ni kwamba most families are now intact with their families. Ulitokea wakati mwingine kwamba baba anaondoka asubuhi hadi tena anarudi usiku wakati watoto wamelala, especially wakati anaenda kazini. Kwa hiyo sasa hivi watu wametangamana, wazazi wameweza kufahamu tabia za watoto wao, and they need to be happy about that. Absolutely. Yes. There's always a silver lining with every challenge. Exactly. Kwa hiyo wazazi wanafaa wazingatie kwamba ni watoto wao. At the end of the day, wasitegemea sana walimu kwamba wao ndio watawalindia watoto wao. Absolutely. Kwa sababu Sosioni alikuwa anazungumzia hilo sana. Ila kuna kitu kimoja kuhusiana na masomo ya mtandao, kugusia kidogo tu, kwamba takwimu ambazo tulizipokea ni kwamba in a class of 400 students, watoto ama wanafunzi 150 peke yake ndio wanajiandikisha katika mtandao. Kwa hiyo 350 they are left out. So basi hatuko tayari. Hatuko tayari kwa masomo ya mtandao. Sosioni alikuwa anazungumzia kwamba kuna digital learning ambayo ilikuwa imezinduliwa awali na serikali. Akasema kwamba kama ingefanya kwa njia ambayo inafaa, kwa kweli ingekuwa imesaidia kwa sasa. Lakini it's too late. Wow. Yes. Wow. Hey, okay.
So tusidanganyane. Sasa hivi ni ya kuwa ati itasaidia juu if sasa only, hivi. you know, Yeah. that's so minimal. I mean, Yes. wow. Okay, let me read another SMS here, and then I want you to actually spend some time just telling us a little bit about yourself too, Yes. and your journey into journalism. Okay. But someone here says, "Hey Joyce, I'm loving the show. Jemima from Nairobi, and I'm a Form 4 candidate. For now, it's very hard to study at home for me. My dream is to be a journalist. I just pray to God to have mercy and advising all the candidates to take care and remember it's not the end. We shall overcome." That's Jemima from Nairobi, and you know it's so true because I think. Tunaweza angalia, of course, kuna serikali na tuangalie wazazi, tuangalie, you know, walimu. But our wafunzi pia wanapitia hii changamoto, and they're also struggling with it. You know, people want to finish their studies. Yes. They want to move on to the next phase of their life. So, Really. you know, let's not diminish. Everybody is going through this thing, so let's also not diminish what the kids are going through. But that said, remember you can watch now the repeat of his feature on YouTube. But for now, before we let you go, labda utueleze kidogo, you know, how did you end up in journalism? Because clearly this is something hearing how you've told this story, inaka it's something that you're very passionate about. Kwa kweli Joyce, mimi nashukuru Mungu. Hata kabla ya kwanza kuzungumzia taarifa yangu nashukuru Mungu sana. Mimi naitwa Andrew Kero, nimezaliwa Kisii. Na kwa kweli kule nyumbani sisi wa Kisii watu na Kiswahili shida. Matamshi ya Kiswahili kidogo ni changamoto kubwa sana. Masaibu tele tu. Kwa hiyo nikajiunga na chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa au Technical University Mombasa. Nikasoma kwa takriban miaka 3, lakini kwa kweli kule kukaa kwangu Mombasa hakukunisaidia kutengeza Kiswahili. Aya. Yes. Okay. Nakumbuka nikiingia mafunzo yangu ya tarajali ama internship katika radio moja, mwanzo nilianzia KBC ya Mombasa. Okay. All the time niliingia kama news reporter, lakini hakuna hata siku moja nilipatiwa nafasi ya kwenda hewani. Oh no. Yes. Licha kama ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda, kwa kweli sikupata hata nafasi moja. Ila walipenda kitu kimoja, ile bidii na kujituma. Walipenda sana. Kwa hiyo nakumbuka siku moja nikimaliza, wakati nangoja muda wa kufuzu graduation, nikapata station moja ambayo inaitwa Boss Radio iliyoko jijini Mombasa. Sasa station hii ni ya Waswahili peke yake. Unaona, kuna mtu maarufu anaitwa Morris Mbesa, ni mwanabiashara, ni station yake. Kwa hiyo akanialika, nikaenda pale kufanya kuomba nafasi ya kazi. Nikafika pale akaniambia, Andrew, nafikiri kitu cha kwanza utafanya ni kwamba utaingia kwenye voice test ili kwamba ukafanyiwe, utaingia sound booth, utafanywa voice test ili kwamba tujue hali yako vipi. Akasema sawa. Kwa hiyo akaniandikia baadhi ya scripts, miswada mbalimbali, akaniambia ningia kwenye studio. Nakumbuka alikuwa yeye na naibu wake. Kwa hiyo nikaingia. Joyce, kwa mara ya kwanza hata sikuweza kuamini, manake nilishrabu kweli kweli. Kwa kweli nilivunja lugha. Nakumbuka nikiingia, hata naweza kuzungumza, naweza kukumbuka vizuri nilivyozungumza. Kama ni taarifa nilikuwa nasema taarifa. Wow. Kama ni ambacho nilikuwa nasema ambajo. I'm telling you, it was crazy. Your Kisii Exactly. come out. Nilikuwa baba wakati nazungumza ujambo na karibu kwenye taarifa. I'm telling you, that's what exactly I did. Baada ya kusoma ule mswada akanambia, Andrew, sikiza nikwambia kitu kimoja. Mimi napenda sauti yako, lakini lugha hapana. Sipendi accent kwa kweli. Kwa sababu ukiangalia station hii ilikuwa wamejikenda ndio wameajiriwa pale, Wagiriama. Kwa hiyo mimi nani? Mimi nimetoka kule Kisii kijijini. Wow. Kwa hiyo akanambia, sikufukuzi, nakupa takriban wiki 3. Wow. Nenda kafanya mafunzo yako, nenda kajaribu kujiendeleza ili kwamba utakuja tena nikupatie nafasi tujue unasemaje. Nashukuru na kakangu ambaye anaitwa Dickson Okero. Dickson Oigara yuko pale Mombasa. Baada ya kumweleza, yeye ana accent kwa kweli. Baada ya kumwelezea matukio ya siku nzima, akanionea imani. Akanambia, Andrew, sijali, mimi naamini kwamba napenda sana utaalamu wako, napenda sana umilisi wako, najua kwamba utaweza tu. Akanambia, unataka nini? Nikamwambia, kakangu, nataka kitu kimoja. Ninunulie kioo kikubwa sana. Na kwa kweli alininunulia kioo, akaniwekea kwenye wall. Kwa hiyo ikawa kila siku nakwenda kazini, nafanya zile scripts, lakini siendi hewani. Kwa hiyo akaja akanambia kwamba what you do, nachukua zile script miswada mbalimbali, naanza kusoma, nikawa kama mwenda wazimu, nasoma kupractice kila siku. Wow. Kwa hiyo baada ya wiki 3 ikafika siku ya Alhamisi, nikamwendea yule bosi wangu, nikamwambia nadhani sasa niko tayari. Akanambia, you sure Andrew? Nikamwambia niko tayari. Akanambia basi siku ya Jumamosi utaingia hewani saa 7. Wow. Sasa mimi naingia kwenye studio ili kwamba kwenda haraka kwenye kisa hiki. Naenda pale kwenye studio, sasa nauliza Mungu wangu, sijui nitafanyaje. Nikaingia pale, alafu sasa kipenga kikapulizwa, kitambulisho kamili cha taarifa. Alafu hata nakumbuka vyema nilivyoingia.
Hata nitatumia tarehe ya leo tu, tarehe Aya. Septemba tarehe 9. Okay, tukimalizia basi. Niliingia kwamba zimetimu saa 7 kamili ikiwa ni tarehe 9 mwezi Septemba mwaka 2020. Kuna mengi tumekuandalia. Mimi naitwa Andrew Kero. Wow. Na baada ya kumaliza nikasema basi ungana nasi tena mida ya saa 1 kamili ili kwamba tuweze kukuletea taarifa kamili. Ila nikuage kwa msemo tu kwamba ukiona maharage yameiva basi makaa yameteketea sana. Basi nikamaliza taarifa. Nafikiri kutoka siku hiyo hadi najiunga na chuo kikuu cha multimedia, imekuwa ni safari yangu ya wanahabari, changamoto si haba, lakini katika yote 9 Mungu 10 ni kwamba nashukuru Mungu. Wow. Hey, well done. Yes, Imekuwa safari, but Imekuwa here safari you are nyingi. today. Yes. Congratulations to you and to the young lady there who said she's hoping to be a journalist. I hope you found some inspiration from his story there as well. Irene Watitu, loving the show, tuned in from Westlands. Someone here enjoying the show and saying it's true, schools should be opened. Huku kwetu watu ni kama walimaliza shule. No one studies, walichoka. My 7-year-old brother wants to be a driver. Oh Lord, you need to really save kids. Oh Lord. I'm Joel Okero, babake Andrew. Is your dad That's Joel? my dad. Oh my That's my gosh, dad, yes. that's amazing. Anasema very interesting story. That's my lovely dad. Lazima usalimie watu wa nyumbani. Okay. Hapa teke tukitoka. Alafu utatupeleka kwa break. Sawa? Okay, haina shida. Haya. There you Basi go. asante sana babangu Joel Okero, mamangu Florence Okero, nawapenda sana. Mdogo wangu James Okero, Dickson Okero, Nina Okero, Joyce Okero, na washukuru sana. Asante sana kwa jitihada zenu. Catherine Muhate, siwezi kukusahau katika ile, ni mentor wangu. Kwa hiyo nawashukuru sana na Mungu azidi kuwalinda. Ila siku zote mimi nawaambia kwamba kama ukishindwa kukoma, basi angalau komaa. Mungu walinde sana, tuna hali zenu. Ila sasa tunakwenda kwenye kipindi kidogo tu cha mapumziko, lakini baada ya muda mrefu tunarejea tena. Vizuri, safi sana. Karibu, nifikiria utasalimia the whole kijiji nzima. But asante sana, Andrew. Asante, nashukuru. We'll be back after this.